Hi children, I hope you all are safe at home. Let us continue our class lesson 1. In the previous class we have discussed about the characteristic features of plants and animals. Then we studied the differences between plants and animals. Now we can study the differences and characteristics, features, details. Okay. Then first one is the breathing and respiration. Breathing and respiration. Breathing. You know breathing? Respiration. Yes. Respiration is the intake of oxygen and give out carbon dioxide. Respiration is the process by which animals and plants take oxygen and give out carbon dioxide. Where oxygen from the air. Respiration is the process by which animals and plants take oxygen from the air and give out carbon dioxide. Plants also, you have doubt, plants also respire. Yes, plants also respire and plants take oxygen and give out carbon dioxide. In the case of photosynthesis, only plants give out oxygen. In the case of photosynthesis, plants take carbon dioxide and give out oxygen. In which process? Photosynthesis. But in the case of respiration, all animals and plants take oxygen and give out carbon dioxide. Okay. Next, respiration in terrestrial animals. What is that? Terrestrial. Terrestrial means terrestrial animals. Means that animals live on land. Is the terrestrial animals. Animals live on land are called terrestrial animals. And terrestrial animals breathe through nose and lungs. Nose and lungs means Shwasakosham. Terrestrial animals breathe air through nose and lungs. In the case terrestrial animals means animals live on land means karayil jeevikkunna jeevigal. Okay, but in the case of aquatic animals, aquatic means animals live in water. Aquatic, aquarium. Okay, untalo ningalude veettile. Then aquatic animals means animals live in water and they absorb oxygen dissolved in water. Some aquatic animals, fish, okay, crab, oysters, crabs, fishes, and these aquatic animal respire the dissolved oxygen in the water. Aquatic animals. Aquatic animals breathe through gills. Gills വഴിയാണ് ശ്വസിക്കുന്നത്. ചെകിളപ്പൂക്കൾ. Okay. Aquatic animals breathe through gills. And aquatic animals take oxygen dissolved in water. For some aquatic animals, dolphin and whales are the exception. ഡോൾഫിനും വെയിൽസിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താ പ്രത്യേകത? ഡോൾഫിൻ ആൻഡ് വെയിൽ ഓൾസോ ലിവിങ് വാട്ടർ. വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ബ്രീത്ത് ത്രൂ ലങ്സ്. ഇവരെങ്ങനെയാണ് ശ്വസിക്കുന്നത്? ലങ്സ് വഴിയാണ്, ഗിൽസ് വഴി അല്ല. സോ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ്, എസ്പെഷ്യലി അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് ബ്രീത്ത് ത്രൂ ഗിൽസ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡോൾഫിൻ ആൻഡ് വെയിൽ ബ്രീത്ത് ത്രൂ ലങ്സ്. അതെന്ത് ചെയ്യും? വാട്ടർ സർഫസിൽ വെയിലും ഡോൾഫിനും
കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അത് കുറച്ച് ശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം കരയിലെ ഓക്സിജൻ ഔട്ട്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. വീണ്ടും ഇറ്റ് കംസ് ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ. വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ വന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് the exception. In dolphin and whales also live in water, but they intake the oxygen outside the water, okay, and it breathe through lungs vayana idu ശ്വസിക്കുന്നത്. So we studied the terrestrial animals breathe through nose and the aquatic animals breathe through gills. And next one, some animals such as frogs. Frog is an amphibian. We already know frog is an amphibian. Means amphibians means they live both on land and in water. Amphibians. Amphibians means ഉഭയജീവികൾ. Frog is an example. They live both land and water. And in the case of frog, it's our two types of breathing, cutaneous breathing, and the breathing is two types, pulmonary breathing, cutaneous breathing, okay, and it breathe in the case of cutaneous breathing. Cutaneous means it breathe through skin. Cutaneous means it breathe through skin. In the case of frog, it breathe through skin. And also it breathe through the lungs. അത് ലങ്സ് വഴിയും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്കിന്ന് വഴിയും ശ്വസിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ദ ഫ്രോഗ് ഈസ് ആൻ ആംഫിബിയൻ. ദേ ലീവ് ബോത്ത് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ. ബ്രീത്തിങ് ത്രൂ ദ സ്കിൻ ഈസ് കോൾഡ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ബ്രീത്തിങ്. ആൻഡ് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ലീവ് ബോത്ത് ഓൺ land and in water are called amphibians. Amphibians means the animal such as animals live both on both in water and land are called amphibians. Frog is an example, okay. When they are in water, it breathe through skin, and in land, it breathe through lungs. Okay, animals, terrestrial animals breathe through nose and lungs, and in the water, aquatic animals breathe through gills, and the amphibians breathe through skin and lungs. And insects, in the case of insects, it breathe through the tiny pores or holes present in the body. Insects, ഷഡ്പദങ്ങൾ, ഇൻസെക്ട്സ്, പാറ്റ, ഈച്ച, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസെക്ട്സ് ബ്രീത്ത് ത്രൂ ടൈനി ഹോൾസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദെയർ ബോഡി. ആ ടൈനി ഹോൾസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പൈറക്കിൾസ്. Spiracles. Through they breathe through spiracles. Spiracles വഴിയാണ് അത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. Tiny holes, insects breathe through spiracles, and tiny holes in the side of their body, they breathe through spiracles. Next one, plants. Plants also breathe. How they breathe? Plants breathe through stomata. Stomata, ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ. Stomata is a small opening found on the leaves, especially underside of the leaves. We cannot see it through our naked eye. We can see it through the microscope. Then in the plants under the leaves, we can see the small holes present, and through these holes the gaseous exchange and water also. Exercise ഉള്ള വാട്ടറും ഈ സ്മോൾ ഹോൾസ് വഴിയാണ് പ്ലാന്റ്സ് പുറന്തള്ളുന്നത്. ആൻഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച്, അതുപോലെ എയറും ഏത് വഴിയാണ് എടുക്കുന്നത്? ഈ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴിയാണ്. ഹൗ ദേ ബ്രീത്ത് പ്ലാന്റ്സ്? Plants breathe through stomata. Animals breathe through nose and gills, and aquatic animals breathe through
nose and lungs. Animals breathe through nose and lungs. Aquatic animals breathe through gills, and insects breathe through spiracles, and plants breathe through stomata. Okay, next plants also breathe. They intake oxygen and give out carbon dioxide. But in the case of during daytime, in the presence of sunlight, what they are doing? In the case of plants, in the presence of sunlight, they absorb sunlight, water, in the chlorophyll, etc. They prepare their food. At that time, they absorb carbon dioxide and give out oxygen. Okay, next one is the food. All living things need food. All living things need food. Okay, all living things need food to grow and get energy. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്? നമുക്ക് വളരാനും we get energy to do the work. നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി കിട്ടുന്നത് ഏത് വഴിയാണ്? ത്രൂ ഫുഡ് വഴിയാണ്. ബട്ട് ആനിമൽസ് അത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ some animals eat only plants. Some animals eat only plants. Some animals eat the other animals. Some animals eat both plants and animals. So depending upon the food they eat, animals are classified into 3. What are they? First one, herbivores. Then carnivores, herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores, carnivores and omnivores. In the case of herbivores, they eat only plant, and in the case of carnivores, they eat the other animals. Okay, eat the flesh of other animals. And in the case of omnivores, they eat both the plant and animals. Plants and animals. Okay, which are they? Depending upon the food they are eating, classified into 3: herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores means the animals which eat only plants. Carnivores, the animals which eat only the flesh of other animals, and omnivores, the animals which eat both the plants and animals. You give some example. Herbivores: goat, sheep, cow, etc. In the carnivores, tiger, lion, etc. Okay, and here human beings, crow, etc. Okay, these are the example of 3 things. Okay, they are herbivores, carnivores and omnivores. Next, plants. Plants also prepare their own food. So we call plants are the producers. Plants have only the capacity to prepare their own food in the presence of sunlight, carbon dioxide, water and minerals. Okay, so plants prepare their own food. In the leaves they have the green pigment called chlorophyll. ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വർണ്ണവസ്തു ആയ ഹരിതകം, that is chlorophyll. ഈ chlorophyll ആണ് ലീവ്സിന് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്നത്. Chlorophyll is present in their leaves and chlorophyll absorbs sunlight. Chlorophyll എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. Chlorophyll absorb sunlight and stomata found in the leaves. Leavesൽ കാണുന്ന stomata എന്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ
ലീവ്സിൽ ക്ലോറോഫിൽ പ്രസന്റ് ആണ്. ക്ലോറോഫിൽ അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ദ എയർ. ദ റൂട്ട്സ് ടേക്ക് വാട്ടർ. Roots take water from the soil. Root takes water from the soil and this water carries. Who carries this water? Xylem. Xylem is xylem ഈ റൂട്ട് വലിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്ടറിനെ ഇലകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. In the presence of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, water, and it prepare their own food. And the leaves with the help of chlorophyll, water and carbon dioxide and sunlight, they prepare their own food, a kind of sugar or starch. A kind of sugar or starch. ഇതിനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫുഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. And this process is called photosynthesis. This process is called photosynthesis. ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് photosynthesis. Plants use the food prepared to leaves grow leaves. ഈ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഫുഡ് പ്ലാന്റ്സ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു? ചെടി വളരാനും ലീവ്സും ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഫ്രൂട്ടും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫുഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് അത് വളരുന്നത്. ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ഈ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തും വെക്കാറുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ റൂട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ബീട്രൂട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെമ്മിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഷുഗർ കെയിൻ, പൊട്ടറ്റോ, ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ഗ്രേപ്സ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ഇൻ ദ എക്സ്ട്രാ ഫുഡ് ഇൻ ദ ഫ്രൂട്ട്സ്. റൂട്ടിലാണെങ്കിൽ ആരാണ്? ബീട്രൂട്ട്. സ്റ്റെമ്മിലാണെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ, ജിഞ്ചർ, ഷുഗർ കെയിൻ ആൻഡ് ആ ഫ്രൂട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അതേതാണ്? ആപ്പിള്. സ്റ്റോർ എക്സ്ട്രാ ഫുഡ് ഇൻ ദ ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രേപ്സ്. പ്ലാന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. Plants are called producers. Plants are called producers and they give energy. Animals do not prepare the food, so animals are called consumers. Animals are called consumers. So children, read this lesson, this part nicely. Okay? Thank you children.